Hello everybody, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. Today I'm gonna share with you the eligibility requirements for the employers as well as the applicants for our CIP program, specifically for North Okanagan-Shuswap region. ठीक है जी. ਤੇ first of all I'm gonna share the requirements for the employer so that you know ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ employer ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ comply ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ fall ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ help ਕਰ ਸਕਣ to provide you with a genuine job offer. ठीक है. सब तो पहले जो है requirement that is this employer जो तुम help करना, like anybody who wants to help their employees should be this business should be in active operation under the same management for 2 years within the community. This is very important. If it is less than 2 years, yes, they cannot proceed with the same. This is the most important eligibility requirement over there. Utto baad jo ki hai, the employer carries on business in at least one priority occupation and at least 70% of the work is to be performed within the community. कि community अंदर ही 75% काम हो रहा है, तो at least one priority occupation जरूर उस business ਵਿੱਚ होना चाहिए. For example, मान लो कोई ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਾਲਾ ਨੌਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. I'll show you the priority sectors and knocks in it is here already. I'm gonna share with you in a while. नेक्स्ट की है कंप्लीशन ऑफ बोथ मैंडेटरी IRCC ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लगनगे जो एम्प्लॉयर थे ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ for to help their employees under this program to get their PR, and can offer jobs that are non-seasonal, full-time, with an indeterminate end date. Like there should be no end date on the job offer. जो ਆਪਾਂ देने आते थे, कोई ऐसा नहीं होएगा कि it's for 1 year or it's for 2 years. It should have no end date. The 30 hours minimum जो है requirement है कि it could be more than that, but minimum 30 hours, and it should be non-seasonal job. कि इदा नहीं कि हाँ बस मौसमी जॉब है, 6 महीने लिए काम करना फिर नहीं करना. इट शुड बी फुल टाइम जॉब, पूरा साल जो चलेगी, और कोई एंड डेट ਉਹਦੇ ਚ नहीं होनी चाहिए. These all are the requirements for an employer. Now we are going forward to yeah, there are more requirements. Just a second. Yeah, operate within one of the 5 priority sectors established by the community. 5 sector ਜਿਹੜੇ establish ਕੀਤੇ community ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ operate ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. Have the need to hire or maintain a current worker. Like ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ hire ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ maintain ਕਰਨ ਦੀ. ਜੋ ਇੱਕ employee ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ already and I want to maintain this current worker, then and this is under a priority knock code established by the community. Right? Comply with the community wage requirement and any other community requirement. जो भी community requirement है उनका match करना ही करना है, but एक wage requirement मान लो for example community ने कितना $22 per hour ਤੁਹਾਡੀ wage rate होनी चाहिए है, but हुने ਤੁਹਾਨੂੰ job wage मिल रही $20 per hour, then the employer needs to meet this wage requirement. They need to offer you $22 per hour, and वो batch payment accordingly ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ. This is very important. Like it cannot be like this कि ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਜਾਂ 20 the job offer ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ. No, it should meet with the requirement that has been set by the community. Moving further, comply with community request and must submit requested document. जो भी community request करेगी documents, जो भी मंगनगे वो सारा का सारा उन्होंने documents जो employer ਨੂੰ है submit करने पैंगे to the community. Comply with federal and community settlement requirement. जो भी requirements होंगे federal government ਦੀਆਂ या community दी, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ match ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, meet ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਜੋ ਵੀ they will need, the employer will have to submit that. Now coming to the applicant, and applicants ਨੂੰ सारी रिक्वायरमेंट जो IRCC दी होंदी है वो मैच करनी पैंदी है, बट वो जो इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोग्राम वो की है. फर्स्ट ऑफ ऑल they need to have Canadian secondary school diploma or the equivalent valid foreign credential, right? या तो 12th grade, this is a minimum, right? 12th grade Canadian school ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ Canadian equivalency ਕਰਾਣੀ ਪਏਗੀ from ICAS, WIS, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ. ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ that it is equal to Canadian studies. ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ
like you cannot get it done, but then still you have a diploma जो ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ you have studied here for minimum like 1 year is also fine 1 ਸਾਲ ਦਾ credential ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦਾ that will work then you don't need to have your 12th grade ਉਹਨੂੰ equivalency ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ okay and then but that should be from proper DLI ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ that will work no proper study from a public or private college ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ proper DLI number ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹ that can work and the next requirement is have accumulated at least 1 year of full-time work experience or the equivalent in part-time work in the 3 years prior to applying for recommendation or be eligible for the international student exemption as mentioned by the IRCC under work experience exemption एक IRCC ने ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੋ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ if you fall under that stream you need not have that 1 year full time work experience requirement to be met ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ if you don't fall under this exemption ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਟੁਗੇਦਰ you can use as that experience to apply under this pilot program. Another requirement is to have a genuine job offer in the community from an employer. ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ employer ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੀ requirement ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ employer ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ job offer ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ eligibility requirements but again you need to have that job offer to apply job offer ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ full time ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ seasonal ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ the employer should give you a genuine job offer in the community this is very important because the employer है ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ genuine job offer ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਕੋਈ end date ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ full time job ਹੋਏ and that one that meets the community requirements. Other than that, have valid language test results from the last 2 years. Last 2 years, if it's just English the test ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ maybe French the exam. This is under English, right? So ਤੁਸੀਂ last 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋ language test ਦਾ result ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ valid ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Then you can apply under this program. And another important requirement is intent to reside in the community. This is very very important ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ community ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਦੀ support ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ employer ਤੁਹਾਡੀ help ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, it is your responsibility to stay there and you should give you need to provide a letter where you will explain what are your intentions to live in that community right ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ Next, be offered a wage compliant with community and not specific criteria. There's a criteria given to like ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ next slide ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ priority sectors ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ you will see ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੇਜ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ 22 ਵਾਲੀ $20 ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ then you cannot apply you need to the employer needs to offer you at least minimum wage rate as per the NOC requirements ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ like either it could be above that by the 25 ਕਰ ਸਕਦੇ 21 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ comply with request from the community and submit required documents ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ community ਤੁਹਾਡਾ document ਮੰਗੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ submit ਕਰਨਾ ਹੈ time ਤੇ submit ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਹੈ score at least 50 points in the community point system there's a point system ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 125 total points ਹੋਣਗੇ I'm gonna show you in a while ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ points calculate ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ number ਬਣਨਗੇ ਪਰ total ਜਿਹੜੇ number ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੈਗੇ 125 maximum ਜੋ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ and ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਚ eligibility ਲਈ ਕਿੰਨੀ requirement ਹੈ minimum 50 points ਠੀਕ ਹੈ 50 points ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
Okay, what else? Yeah, this is this is our part. This is where we come into play, immigration representatives. You may choose to use a representative to act on your behalf or to assist you with finding a qualifying job offer, completing your RCIP application for recommendation or completing your PR application. ठीक है मतलब representative आ सकते ने तीन तरह के representative ने like they are saying there are different types of representatives, paid and unpaid and authorized and unauthorized, but सिर्फ जो authorized ने वही थोड़ी फाइल लगा सकते हैं. It could be lawyers and paralegals who are members in good standing of a Canadian provincial or territorial law society या फिर जो Quebec which files लगा सकते हैं. Those are the people. And then we come in the play citizenship or immigration consultants who are members in good standing of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council. And I'm glad to share that I'm one of those. And yeah, the community will not communicate with or allow or for unauthorized representatives to assist with your RCAP application. If there's somebody who is maybe who does not fall under these three category of people ਜਿਹੜੇ ਰੈਪ ਹੈਗੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚ ਨਹੀਂ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਫਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ maybe they don't have they are not registered they don't fall under this category ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ then, okay, you know, we all know there are ghost consultants everywhere. If you use an unauthorized representative in Canada or abroad, we may return your application or refuse it. So don't risk it. Either do it yourself or take the help of a professional. And yes, I'm at your service for sure. Okay. But again, this is very important thing to know. It is important to note that using a representative does not change how your application will be reviewed or whether it will be approved or rejected. ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ approve ਜਾਂ reject ਹੋਏਗੀ. No, nothing like that. Only thing is that like we can help you in the paperwork, proper paperwork ਕਿਵੇਂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, we can help in that. Okay, not wasting your time much here. Let's move forward quickly. I know you don't want to know that. You just want to know about the priority knocks and everything. Let's go there. Okay, now these are the priority sectors. Each community is allowed to select 5 priority sectors to be eligible for RCIP. हर community है क्योंकि बहुत सारी 11 communities ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ option ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 5 priority sectors ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ choose ਕਰ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ these sectors can be altered once per year throughout the duration of the pilot. ਹੁਣ ਜਦੋਂ pilot program 3 years से valid है ना हर साल they can change that. ਹੁਣ जो A वाली community North Okanagan-Shuswap community has decided to prioritize the following 5 sectors. And 5 sectors ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ sales and service. ठीक है एक है trades and transport, manufacturing and utilities, education, law and local community and government services and health. ठीक है एनआरली हाले गैप नहीं है कोई भी wage like these are the industries actually we are talking about जो employers in industries and the fall कर दे definitely they can go ahead and help you if they meet all the other requirements जो ਆਪਾਂ हुने पहले discuss कीतियां ने ठीक है these sectors, and this is very important to note, maybe it's not important for the applicant, but for the employer, it's very important to understand. These sectors are to be defined by the community and incorporate all knock codes for businesses within these sectors. A businesses लिए knock codes होने जरूरी है. For example, if a business is understood to operate in a priority sector, then all the knock codes associated with that employer may be eligible. मान लो एक जो employer हैगा वो again they are working in education sector maybe in health sector ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ knock codes ਨੇ associated ਨੇ ਉਸ employer ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ may be eligible like there are good chances ਕਿ ਸਾਰੇ eligible ਹੋਣਗੇ. However, occupations listed as priority will receive additional focus and will count for the bulk of annual recommendations. Okay, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक example देंगी. मान लो एक employer है ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ maybe health sector ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਚਲੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੌਕਸ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫॉर एग्जांपल yes let's talk about health only. ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਹੈ that is important. ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ like employer can help that accountant also
like maybe somebody else also working over there with them, administrative assistant है उस facility ਦੇ ਵਿੱਚ, that those people are also eligible to apply, because ਉਹ health ਜੋ ਹੈ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਜੋ employer ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਏਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, 8 ਈਅਰ ਦਾ ਜੋ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 33102 ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦਿਸ। ਹੁਣ EMPLOYEE ਵੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ EMPLOYER ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, then their chances are good, the points are more, but still they are eligible। it is about the employer ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ rather than only the tiers। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, if a business is understood to operate in a priority sector, then all the knock codes associated with that employer may be eligible. However, occupations listed as priority will receive additional focus and will account for the bulk of annual recommendations, right? Next, additionally, if a job offer is in a priority knock code, it does not render eligibility to an employer who does not operate in a priority sector। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਏਡ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੋ EMPLOYER ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, 5 ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, these 5, then no, they cannot, the employer cannot give you the genuine job offer। ठीक है। And let's go further. Priority knock codes. IRCC allows for RCIP community to select 25 knock codes to prioritize. Knock codes prioritized by the North Okanagan-Shuswap community are as follows। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ knock code tier ਆਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ fall ਕਰਦੇ ਹੋ। Accounting technician, like you can have a look, I'll scroll down slowly। Lastly, the community reserves the right to further restrict business participation by installing ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੈਪਸ ਔਨ EMPLOYERS। ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੈਪ EMPLOYER ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੌਬ ਆਫਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿ one employer can only hire 2 administrative assistants, all those kind of things can be, like everything lies in the hands of the community at the end। Importance of priority sectors. When assessing eligibility, the industry sector takes predominance. Only those who work in a priority sector have the opportunity to be recommended by the community। If someone works in a priority knock codes but not for an employee in a priority sector, they are ineligible। For example, देखो, a candidate works as an accountant for a technology company, ठीक है, although the candidate works in a priority knock code, they do not work for an employer in a priority sector, and thus they are ineligible। Okay। Other than that, NAC codes आगे employer ली, fast food ली, ते gasoline stations ली। I'm glad कि इन्होंने इस साल दे देता, पहले तो इन्होंने like these were blocked happily। There are few numbers, those are for the gasoline stations and the fast food, and the cap per employer रहते कितना है, 2 recommendations per year, but I'm glad it is there। बहुत सारे बच्चे ना दे अंडर काम कर रहे हैं, आई एम हैप्पी they could be recommended by the employer। Let's have a look quickly on the pool system। Like I told you, there are points, total points are 125 and 50 points जो हैगे जिधर ना तुसी pool जा सकते हो। job offer 20 points। अगर तुसी इन्हां सारियां दे विच हैगे हो tier code दे विच you're working, then you get 20 points। and ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ tier ਹੈਗੇ, then you fall at 15 points, right? And this is category 3 ਦੇ ਵਿੱਚ work ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, then you get 10 points। all secondary knock codes 10 points। wage, minimum wage required for the position जो ਤੁਸੀਂ match ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 0। $2 above the minimum required for the position 3। $5 above ने जो minimum requirement है 5 points, right? मान लो 22 is the minimum required, if you get $27 so no they 5 points मिलेंगे। relevant work experience, 1 year of experience 10 points। like this is a chart, you can have a look and you can calculate your points, and if you're eligible, yes, go ahead, then you can apply into this। these are the tier 4-5 jobs, tier 2-3 job offers। like ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ language score better ਹੋਏਗਾ
then you get better points. But minimum requirement is CLB 4. And for these jobs, the minimum requirement is like tier 2 and 3 jobs, you need at least CLB 5 to apply. And other than that, these are the requirements. Okay. Tier 0 to 1 job offer li, ye wale sare aage. And these are the points you get for your studies. I'm glad to see like there are points for masters and everything. Very good. And then intent to reside. Written statement is provide karni hai proper. You'll get 10 points for that. Previous work experience or education in the community. पहले किसी का just the work experience. Now उस community ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ extra points ਮਿਲਦੇ. Connections to the community. If you have a close family member who has lived for at least 12 months, candidate has volunteer work ਕੀਤਾ या professional network से होते points. Proof of rental or property ownership, 2 points. And if you are, renting property, you're living in the community, you get 2 points for that. Okay, if you have a spouse and this spouse has work experience in the community, you get another 3 points. That's great to know. Okay, and yeah, these are all the requirements. And if you qualify, go ahead, talk to your employer, request your employer to contact the community so that this employer can help you, to get your PR done through this program. The employer needs to be designated. There is a link on the website where the employer can have a look and contact RCIP. If your employer needs to get in touch with me, they need to know. I can send the link so that they can, get designated under this pilot program. Thank you for listening to me. Wish you good luck. Take care. Bye bye. See you in the next session soon. Bye. Take care.